Treatment Organiser MCQ series next video on this. Which molecule is primarily responsible for oxygen transport in the blood? Option A albumin, option B hemoglobin, option C myoglobin, option D fibrinogen. Answer option B hemoglobin. Hemoglobin എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ്. അയൺ ഒക്കെ കണ്ടെയ്ൻ ഹീം ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന അയൺ പ്രസൻസ് അല്ലെ Fe2+ സ്റ്റേജിൽ അയൺ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഈ പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Answer option B hemoglobin. Hemoglobin, a protein in red blood cells, binds oxygen in the lungs and carries it to tissues throughout the body. Oxygenated hemoglobin ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Next question. Approximately how much oxygen is transported bound to hemoglobin in the blood? Option A 70%, option B 90%, option C 97%, option D 99%. Answer option C 97%. About 97% of oxygen is transported bound to hemoglobin in red blood cells. Oxygenated hemoglobin ആയിട്ടാണ് 97%ഉം ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. റിമൈനിങ് 3% നമ്മുടെ പ്ലാസ്മയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത സ്റ്റേജിൽ. ദ റിമൈനിങ് 3% ഈസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ പ്ലാസ്മ. Each hemoglobin molecule can bind to how many oxygen molecules? Option A 1, option B 2, option C 4, option D 6. ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ 4 ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4 ഓക്സിജനുമായിട്ടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി 4 ആണ്. Each hemoglobin molecule has 4 heme groups and each heme group can bind 1 oxygen molecule, allowing it to carry a maximum of 4 oxygen molecules. ഓരോ ഹീം ഗ്രൂപ്പിലും Fe2+ അയണിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. Next question. What is the primary factor that determines the binding of oxygen to hemoglobin? Option A blood pH, option B oxygen parietal pressure, option C temperature, option D carbon dioxide levels. Answer option B oxygen parietal pressure, PO2 ആണ്. The binding of oxygen to hemoglobin is influenced by the partial pressure of oxygen. Higher PO2 increases oxygen binding as seen in the lungs. അപ്പോൾ ലോവർ PO2 എവിടെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ടിഷ്യൂവിൽ. ലോവർ PO2 ടിഷ്യൂലാകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടെ ഓക്സിജൻ ബൈൻഡിങ് ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് നടക്കുകയില്ല. ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂയിലേക്ക് പോകും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഡസ് ദ ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് റെപ്രസെൻറ്റ്? Option A oxygen binding capacity of myoglobin, option B relationship between PO2 and hemoglobin saturation, option C carbon dioxide transport in blood, option D rate of oxygen diffusion in tissues. Answer option B relationship between PO2 and hemoglobin saturation. The oxygen hemoglobin dissociation curve shows how hemoglobin saturation changes with the varying oxygen partial pressures, highlighting oxygen loading in the lungs and unloading in tissues. Next question. A right word shift in the oxygen hemoglobin dissociation curve indicates option A increased oxygen affinity, option B decreased oxygen unloading, option C enhanced oxygen unloading, option D reduced carbon dioxide levels. Answer option C enhanced oxygen unloading. A rightward shift occurs during conditions like increased PCO2, decreased pH, or higher temperatures, promoting oxygen release to tissues. Next question. What is the role of myoglobin in oxygen transport? Option A transports oxygen in blood, option B stores oxygen in muscles, option C produces oxygen in tissues, option D enhances oxygen dissociation in hemoglobin. Answer option B stores oxygen in muscles. Myoglobin is a muscle protein that stores oxygen and releases it during periods of high demand like intense exercise. അപ്പോൾ മയോഗ്ലോബിനിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായി നമുക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ എടുക്കും ഒരുപാട് ഇൻറ്റൻസ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. Next question. Which enzyme facilitates the rapid conversion of carbon dioxide and water into carbonic acid in red blood cells? Option A carbonic anhydrase, option B cytochrome oxidase, option C catalase, option D lactate dehydrogenase. Answer option A carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase catalyzes the reaction between CO2 and H2O to form carbonic acid, which dissociates into bicarbonate and hydrogen ions. അപ്പോൾ കാർബോണിക് ആസിഡിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി സൈറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ബോഡി? ഓപ്ഷൻ എ ആൽവിയോളി ഓഫ് ദ ലങ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി കാപ്പിലറീസ് ഓഫ് മസിൽസ്, ഓപ്ഷൻ സി ബ്രോഞ്ചിയോസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി പൾമണറി വെയിൻ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആൽവിയോളി ഓഫ് ദ ലങ്സ്. Gas exchange occurs in the alveoli where oxygen diffuses from the air into the blood and carbon dioxide diffuses out. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൽവിയോളയ്ക്ക് അത്രയും ഏരിയ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൽവിയോളയ്ക്ക് അത്രയും ഏരിയാസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയാണ്. 70 സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് സംതിങ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ടേം ഫോർ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ?
Option A, oxygen carrying capacity. Option B, oxygen saturation. Option C, partial pressure of oxygen. Option D, oxygen dissociation constant. Answer option B, oxygen saturation. Oxygen saturation refers to the percentage of hemoglobin molecules bound to oxygen. Typically, it is around 95 to 100 percentage in arterial blood. 97 percentage ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.